Shavua Tov, everybody. Give it a couple of, a couple seconds here before a couple people load on with me. Tonight's class is an impromptu class that I decided to give tonight. And it's not by coincidence that today, over Shabbat, I opened up Likutey Moharan, trying to open up to like a random chapter. And when I was going through it, the first chapter that popped into my face when I saw it was like another amazing, because it deals a lot with what's going on in the energy tonight. So for those that have been hiding inside of a box and live in America, right? Tonight is the holiday that a lot of people follow or like to celebrate, called Halloween. Now, unfortunately, many people don't know this, right? But Halloween is actually a holiday that has a lot of roots that are really much embedded with the Satan, Satanistic practices, witches, spirits, ghosts. Essentially, if we look at things from a spiritual aspect, it deals with the klipa, with the dark side, with everything that deals with death. And we have the right to fight that. And so today, when I opened up this chapter here in Likutey Moharan from Rabbi Nachman of Breslov, I was incredible that I saw this. And I think it's an important lesson that we go over. I also have had a lot of different requests from certain people that this class in general, I should start giving classes out in Likutey Moharan in Spanish. So what we're going to do is we're going to get through this chapter first in English, and then we're going to get through it in Spanish. And then following that, we'll bring it home with some ideas and concepts so that we have some things to think about. So first of all, let's kind of go over the script. I'll just read it off to you as we do it. I normally do it. It's a very small chapter, so we can kind of get through it in a quick manner. And I'll tell you what Rabbi Nachman says. He says like this. It says in earlier generations, when people knew their day of death, they would occupy themselves with Torah the entire day, and the Satan, who is one of the main characters tied with tonight, right? And the Satan would have no rule over them. Now, what that means is if you go back in time, a perfect example, for example, King David, right? The Gemara teaches that King David, he knew he was destined to pass away on Shabbat. So he didn't know though which Shabbat specifically he was going to pass away in. So what did he do when Shabbat would come around? All he would do all day long is just literally learn Torah the whole entire day. He because that would protect them. So when the time came actually for David to pass away, the angel of death he couldn't do anything about it. He didn't know what to do. And he couldn't harm David's soul because he was literally connected, right, to learning Torah. So what did the Satan do? He created this great tumult, the Gemara says, where David was sitting, and that caused him to like wake up, like what's going on here, which he caused him to look up and look away from his studies. And there, at that point, that's when the angel of death was able to, so to speak, come into play and take away King David's soul. That's from the Masechet Shabbat. So we see right there that there's something to be said about a person at that time knew specifically when they were going to be passing away. Now, continues Rabbi Nachman, he says, he says, but nowadays, we find that people die even in the middle of while they're studying. Meaning, the Talmud teaches that the Torah protects a person and it comes to his aid in times of trouble. That's in Masechet Sota, right? So if that's the case, why does studying Torah not protect one from death nowadays? If it used to back in the day and now it doesn't, what happened, right? So Rabbi Nachman says, you should know. FYI, anytime he says no, this is coming from a very high level in Shemaim. He's bringing down this information for you. She'im halimud kehogen. That if the study is proper, if a person's learning properly, the badai en lo shum koach, then the Satan certainly has no power to harm that person.
Now we're going to talk about what proper Torah study means, because the proper Torah study is going to actually bring protection to the person. So what does that mean? So Rabbi Nachman says, "Bevadai ein lo shum koach, about im ein lo halimud karoi." However, if the study is not done properly, bifrat limud gemara ein halimud karaui, says particularly the study of Talmud, the study of the Gemara. What happens? So let's discuss this a little bit regarding the concept of studying properly, not properly. So regarding learning Torah, there's two categories of learning Torah. There's the concept of learning Torah lishma, which means for its own sake. And there's the concept of learning Torah shelo lishma, not for its own sake. So the most desirable way of learning Torah, which is this concept of learning Torah lishma, that's when somebody who learns Torah only and solely for the sake of fulfilling the mitzvah of studying the word of God and carrying it out his will. God said, I have to learn Torah every day. I'm going to learn Torah because God told me to do it. That's it. That's called the high level of learning Torah. That's called Torah lishma. That's the best way to learn Torah. However, the concept of shelo lishma, not for the right sake, has two subcategories. The first one is also positive. It's not so bad, right? That's when a person studies Torah with the intent of fulfilling the commandments, but he has this other motivation. What's that motivation? He has a desire for honor, for wealth, or any other manner that's going to give him some sort of personal gain. So I'm going to be learning Torah for these three specific reasons. That's lo lishma. It's not the worst, okay? It's still good that you're still trying to learn and whatever, but that's not the best. That's considered lo lishma, not for the right sake. The second category under the lo lishma, which is really bad, is considered very a negative way of doing it. It's that study a person engages to show off his way of besting other people in debates of Torah law and criticizing them with no intent of following the Torah's guidance or performing its mitzvot. So here we have a scenario where a person literally is learning Torah for one thing and one thing only. He wants to debate people. He wants to go against them. He's not even planning on practicing what he's learning. He's just out to go and fight against other people and pretend like he's Mr. Smart Guy. He knows how to bring you down. That's a really, really lo lishma. That's a really, really bad way. The Gemara says, to the extent that a person who actually does this kind of learning, in Masechet Brachot, it says, our sages say that when a person studies with these kind of intentions, it would have been better had he had never been born. That's how bad that is. Okay, fine. So now Rabbi Nachman says, so if the study is improper, it's lo lishma, particularly the study of Talmud. If the study is done improperly, what happens? So let's go back up a second here. So first of all, it says, if you're not learning properly, what happens? So then the Satan receives extra strength from that. So if you're not learning Torah lishma, the Satan, the dark force, the evil side, they're the ones that are actually getting that energy, that strength. So Rabbi Nachman says, Ki Talmud, the word Talmud, gematria, is equal otiyot shel shema. The word, how I can't say it, I'm going to say it to you guys in English. I'll spell it out for you. It's her name. It's Lilith. You're not allowed to say that name. Who is she? She is the wife of Satan. She is the one responsible for making sure to bring down men doing, let's say, sexual things that are not appropriate, that are not correct. They makes them sin. Okay, and she receives all the side force from that. Okay, she is the wife of Satan. Lilit. Same gematria. What is that gematria? 480. So if you look at Talmud, you spell it out gematria 480. Her name 480. So therefore, when the focus of a person's Torah study is in holiness, what happens? There's a comparison that the Talmud is likened
to this tree of knowledge of good and evil from the back in the day from Adam Harishon, right? Why is the Talmud compared to the tree of good and evil? Because in the actual Gemara, in the Talmud, right, it talks about different type of laws: permitted and prohibited, kosher and not kosher, pure and not pure, right? So the study of Talmud, what it does, it's kind of like a sifter, right? It starts like spreading apart, and basically you start looking at trying to find the good from the evil, choosing the permitted and rejecting the prohibited. So when Adam's eating from the tree of knowledge, what did it do? It introduced death to mankind, right? And that death, that's the connection with the concept that we find with the tree of knowledge, which is the Talmud, which was the good, and the angel of death, the other side, so to speak. Who is the angel of death? That's the Satan. So if a person is studying Torah with proper motives, you're able to make his way through all the Talmud's complex laws and legal debates, and you're starting to identify everything that's permitted, everything that's kosher, and all the pure aspects. Then what happens? So now you're going to gain the Torah's protection. But when a person's studying Torah, especially the Talmud, with improper motives, and you identify yourself more with the prohibited aspects of things, the unkosher things, the impure aspects of things, now you're at the mercy of the angel of death, of the Satan. And what happens through this improper study? You're increasing the other side strength for evil. Now, when we're speaking about the concept that the Talmud is 480 gematria, and Lit is 480, right? We see here also a balance, because, right, when we're constantly talking about the concept of learning Lishma, and you're tapping into this Torah study of the concept of holiness, the Torah is known, and it's an Etz Chaim, right? It's an elixir of life. The Torah can easily be that way, and it can protect them. But God forbid, if a person studies with improper motives, the Torah, the Talmud becomes a potion. They say it's like a potion of death. Think about tonight's energy, right? Potion of death, because it gives strength to the other side, Lilith, this Satan's wife. That's why, going back to the original thing Rabbi Nachman's saying, that's why he's explaining why sometimes it happens that a person dies at the very time he's engaging in Torah study, because he's not learning. So Rabbi Nachman finishes and he says, Al ken yesh koach belimud Talmud, or lehachnia ota, or lehefech chas v'shalom. So therefore, the study of Talmud has the potential to either subjugate her, Satan's wife, or do the opposite, God forbid. So first of all, interesting, right? How tonight's energy literally deals with her, Lilit. We know that this holiday is connected to Satan. It's connected to Satanism. It's connected to evil, to witches. This energy that's out there is real. So you're telling me that we can combat this? Yes. Which means, number one, making an effort, to learn Torah tonight, especially Talmud. And we're doing it lishma. We're doing it because we just finished Havdalah. For those that just finished Havdalah, again, another just chidush as in going inside of it. We say the bracha, and we say ben kodesh, the chol, right, between holiness and mundane, right? And then we say between the Jewish people and all the nations, right? We are the people that can actually do this. We have that power. So we have the power to fight these forces tonight, everybody, which means making an effort to learn something tonight, whatever that might be, in order to counter the evil forces that are out there tonight. Why did I open up this thing? I don't know. And another thing I'm going to say, which is incredible chidush, if you think about it, what is it that when kids come to your house tonight, what do you give them? You give them candy, right? That's like the thing, we give them candy, right? How interesting that today I was in shul, and it was a boy's bar mitzvah today. And what's the custom that we do?
They threw candies at the boy when he finished the bar mitzvah. Meaning, look at the complete opposite. We represent Kedusha, we represent holiness, right? The holiday represents completely the other side, the klipa, the evil forces. In one side, they give him candy. With us, we also give him candy. Why? Because we're representing, when you throw the candy at that child, you're trying to show them that the Torah is sweet, that it's good, right? That it's good for you, right? That's why we throw candy at them. And if you think about it, in the morning blessings, when we say it every single day, right? When we say the brachas of learning the Torah, we say to Hashem, V'charebna Hashem Elokeinu, right? Sweeten for us the Torah. Sweeten it for us. Make it tasty. Make it delicious for us. That concept of sweet, the Torah is something that's sweet. It's something that gives you life. Unbelievable. And on the other side, you're giving candy to the dark side, to the evil side. That's what that's about. So we have this battle between two forces, and we can win tonight. We can all win tonight. Even if one person tonight makes an effort in learning Torah, we can do this. And I think that's an incredible chiddush that I was able to find out through divine providence as I was just opening up a random chapter, how amazing that is, how that totally connects with this specific night. And now, I appreciate, first of all, everybody for watching, and share, like. For those are people, I'm sure a lot of people will be out and about. Maybe they're on their way to a Halloween party. Point of the matter is, get them out there, get this out there, let them start having double thoughts, triple thoughts about what they're doing. Think about what you're doing. Everything should have thought in mind when you're doing things, right? Everything has meaning in life. So that being said, let's do something a little fun, something that I normally don't do. We're going to do this now for all the Latin people out there, because the reality is, like I said, I had a lot of people reach out to me. If you can give this specific Torah in Spanish, and we'll probably share this. You will enjoy this very much. For those that don't know Spanish, I'm so sorry. But for those that do speak Spanish, we'll probably share this in a lot of Spanish groups, so they can also get some chizuk from this. So on this time, they're not going to go so much into the Hebrew. We'll just go through it in Spanish, and here we go. Entonces, para toda la gente que habla español, vamos a hablarlo así. Hoy es la noche de el día que se llama Halloween. Halloween tiene muchas conexiones, primera cosa, con el Satán. El Satán, desafortunadamente, hay grupos satánicos que usan este día y lo observan como un día muy, muy importante para ellos. Obviamente este día tiene muchas cosas que ver con la muerte, con muchas cosas que no son cosas buenas, ¿ok? Pero desafortunadamente ya mucha gente hace muchas cosas para celebrar este día, ¿verdad? Bueno, entonces hoy, cuando yo estaba en mi casa, abrí Likutey Moharan, que es el libro de la Torah de Rabbi Nachman de Breslov, y cuando lo abrí, me salió uno de los capítulos que tiene que ver específicamente con la energía de esta noche. Entonces, por eso quería hablar con todo el mundo, para que entiendan una cosa increíble, una cosa que todo el mundo puede hacer esta noche, y no necesariamente puede ser esta noche, es todas las noches, ¿ok? Pero es algo muy, muy importante. Entonces, Rabbi Nachman dice que en las primeras generaciones, cuando la gente conocía el día de su fallecimiento, ¿qué hacían? Se ocupaban de la Torah todo el día. ¿Y qué pasa con eso? Satán no tenía dominio sobre ella. ¿Por qué? Un ejemplo, por ejemplo, es el rey David. El rey David, ¿verdad? Él sabía el día de su muerte. Él sabía cuándo él iba a fallecer. Él sabía que tenía que ser uno de los días de Shabbat. Entonces, ¿qué hacía cuando llegaba el Shabbat? David Benmeleh estaba todo el día estudiando Torah. Eso es lo que hacía todos los Shabbats. ¿Por qué? Porque él sabe que una persona, se dice que una persona que estudia Shabbat todo el día, o todo el día, el Satán no lo puede afectar, no lo puede atacar, no le puede decirle nada. Bueno, la historia dice que obviamente el día llegó que él tenía que morir, y Satán hizo como una conmoción muy grande afuera, sonidos muy, muy grandes, y él se paró así de estudiar, y ahí es donde Satán lo agarró y ahí lo mató. ¿Ok? Entonces, Rabbi Nachman continúa y dice, sin embargo,
hoy en día vemos que hay gente que fallece incluso en medio del estudio. ¿Cómo puede ser eso? Porque si dice que la Torah protege a la persona y viene en su ayuda en momentos de dificultad, si es así, ¿por qué el estudio de la Torah no protege a la persona de fallecer hoy en día? Si antes lo protegía, ¿por qué ahora no? Esa es la pregunta. Entonces, Rabbi Nachman dice, y él cuando dice esto, dice, debe de saber, en hebreo se dice da. Debes de saber. Eso viene de un lugar muy, muy alto de Shammai. Me está dando información muy alta y te la está trayendo para ti. Entonces, Rabbi Nachman dice, debes saber. Si el estudio es apropiado, entonces Satán no tiene ciertamente poder alguno para dañar a esa persona. Pero también continúa y dice, sin embargo, no sucede lo mismo si el estudio es impropio. Y en particular el estudio del Talmud, estamos hablando. ¿Qué quiere decir el estudio que es impropio? Entonces, la motivación para estudiar Torah se puede dividir en dos categorías generales. Número uno es aprendiendo Torah lishma. Lishma quiere decir por la Torah misma. Yo estoy aprendiendo porque Dios me dijo que yo tengo que aprender. Perfecto. Y el otro categoría es Shelo Lishma, que quiere decir no por la Torah misma. Yo no estoy aprendiendo por la Torah. De ahora vamos a explicar qué quiere decir cada uno. Obviamente lo más deseable es el estudio Lishma, la Torah que uno estudia solo en aras de cumplir con la mitzvah de estudiar la palabra de Dios y de poner en práctica su voluntad. Esa es la única razón que yo estoy estudiando. Y este es el estudio apropiado. Y el estudio Shelo Lishma consiste en dos subcategorías. La primera también es positiva, es cuando la persona estudia Torah con la intención de cumplir con los preceptos, pero está motivada también por un deseo de honor o de riqueza o de cualquier otra forma de ganancia personal. La segunda, que es mucho más peor que esa, de Shelo Lishma, es que enteramente es negativa. Es el estudio de la persona cuya intención y es demostrar su erudición venciendo a los demás en debates de la ley de la Torah y criticándolos, sin intención alguna de seguir la guía de la Torah ni de cumplir con sus mitzvot. Entonces tenemos estos dos niveles que no son buenos, uno que es muy, muy malo, y tenemos la verdadera mejor manera para aprender Torah, que es solamente porque Dios me lo dijo. Ok, perfecto. Entonces ahora dice Rabbi Nachman, si el estudio es impropio y no estás aprendiendo por las razones buenas, entonces Satán recibe una fuerza adicional de ello. Imagínate, cuando estás aprendiendo específicamente el Talmud con las intenciones no buenas, el Satán está agarrando la energía. Y hay una comparación que se dice que el Talmud está conectado con el concepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque si tú ves el Talmud, ¿verdad? Está compuesto de diferentes grupos de leyes. Por ejemplo, permitido y prohibido, kosher y no kosher, puro y no puro, ¿verdad? Y el estudio del Talmud implica la diferenciación del bien y del mal, ¿verdad? Cuando Adán comió del árbol del conocimiento y él introdujo en la muerte de la humanidad, eso es lo que pasó cuando lo comió de ese árbol, ¿verdad? Ahí se produjo una conexión entre el árbol de conocimiento, que quiere representar la Talmud, el bueno y el malo, ¿verdad? Y el ángel de la muerte, el Satán, ¿ok? Entonces, así la persona que estudia la Torah por los motivos apropiados puede hacer su camino a través de las complejas leyes y debates legales del Talmud
para identificarse con los aspectos permitidos, kosher y puro, y obtener la protección de la Torah. Pero si una persona está estudiando por las otras razones que acabamos de decir, por motivos impropios, eso se identifica con sus aspectos prohibidos, no es kosher, no es bueno, y eso conecta específicamente, desafortunadamente, con el ángel de la muerte, que es el Satán. Entonces, Rabbi Nachman dice, esto se debe a que Talmud tiene el mismo valor numérico que las letras del nombre de ella, L-I-L-I-T. Ella es el nombre que no se puede decir. Ella es la esposa del Satán y ella es la persona que hace el hombre que haga muchos pecados, específicamente en el mundo sexual. ¿Ok? Y toda la energía que pasa con toda la gente que hace estos pecados va a ella. ¿Ok? Entonces, y estamos hablando específicamente, ¿verdad? Que la noche hoy que estamos hablando está conectado con Satán y con ella. ¿Ok? Entonces, si tú vemos también por qué Talmud está conectado con ella, porque Talmud, el gematria de Talmud es 480, si vemos por los números con las letras, y el nombre de ella, L-I-L-I-T, en hebreo es también 480. Entonces, aquí tenemos una conexión de Talmud con esta persona, esta mujer. ¿Ok? Entonces, Rabbi Nachman dice, por lo tanto, el estudio de Talmud tiene el potencial para subyugarla o hacer lo opuesto. Dios no la permita. Entonces, la idea es que una persona que aprende Talmud tiene la fuerza para ganarle a ella. Y específicamente hoy, esta noche, que tiene que ver tanto con esa energía negativa que viene de ella, que viene de Satán, que está por todo el mundo, nosotros como judíos tenemos la oportunidad para combatir esa energía. ¿Cómo? Por ejemplo, aprendiendo cualquier cosa de Torah, específicamente si tienen el tiempo o saben cómo aprender algo de Talmud, mejor, porque Talmud es lo que tiene esa energía. Por eso también Rabbi Nachman dice, y esto está traído de la Zohar, que una persona que se para en la media de la noche y aprende el Talmud, tiene el poder para destruir eso. Y además de eso, también Rabbi Nachman dice que una persona que oye mucha música, por ejemplo, que no es buena para la neshama, o ve cosas que no debe de ver, aprendiendo en esos tiempos, en la segunda parte de la noche, aprendiendo Torah, hace como una limpieza para sacar toda esa energía. ¿Ok? Ahora, yo estaba pensando esto hoy. ¿Qué es lo que, como nosotros, cuando vienen niños a nuestra casa, hoy en la noche, qué es lo que se le dan? Le dan... no son vegetales, no. Le dan, como yo voy a decirlo en inglés, candy, ¿verdad? Entonces, yo estaba pensando lo siguiente. Hoy yo estaba hoy en la sinagoga y hoy era un bar mitzvah de un niño. Y cuando el niño termina leyendo la Torah, ¿qué es lo que hacen? Le tiran al niño puro candy, ¿verdad? Le tiran al niño el candy. ¿Por qué? Porque él acaba, obviamente, ahora es bar mitzvah, es un hombre, ok, pero están enseñando que la Torah es algo que sabe rico, ¿verdad? Es algo que es bueno para él, ¿verdad? Es delicioso, ¿verdad? Eso es lo que la Torah es, ¿verdad? Entonces, la energía que estamos hablando del lado de Kedushah es una cosa muy, muy bonita, muy seria, pero como nosotros, como los judíos, tenemos esa oportunidad de vivir en esa línea, ¿verdad? Vamos a decir, ¿verdad? Si tú ves como en Havdalah, o sea, nosotros decimos, Baruch HaMabdil ben Kodesh lechol, ben Or lechoshech, ben Israel leamin, ¿verdad? Estamos comparando de los otros como judíos, separándolos los otros de las otras naciones, ¿verdad? Hablando que nosotros estamos en el mundo de Kedushah, no estamos en el mundo de las cosas que son malas en el mundo, ¿verdad? Nosotros representamos eso, ¿verdad? Podemos vivir en esa vida. Entonces estaba pensando, qué increíble, qué es la diferencia de una noche así, que le dan a los niños el candy, por ejemplo, que vienen para disfrazado, y eso es puro para la energía mala. Pero también tenemos la oportunidad que, como te diciendo, la Torah, que sabe rico. Nosotros decimos en la mañana las brajot y le decimos a Dios, Beharebna Hashem Elokeinu. ¿Qué quiere decir eso? Que haga nuestra Torah rico,
que sea bueno para los otros, la palabra es como rica, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando. Esa riqueza que estamos hablando es la Torah, es el Talmud, es la energía que nosotros estamos poniendo que combata ese lado. Entonces, yo lo dejo así como una oportunidad para todo el mundo que está mirando, que hagan un esfuerzo si pueden aprender algo de Torah hoy en la noche. Si tienen una idea cómo hacerlo, si pueden, lo mejor obviamente es aprendiendo Talmud Torah, porque Talmud Torah es lo mejor para combatar ese lado, como acabamos de aprender. Entonces tenemos una increíble oportunidad todos nosotros para hacer una cosa increíble hoy en la noche. Entonces la bendigo a todo el mundo, que primera cosa, que si puedan, aprenden hoy en la noche y que tengan mucha felicidad y que tengan mucha fe en Dios y en todo lo que está pasando en el mundo ahora, con mucha confusión y locuras, pero todo va a salir bien porque Dios hace todo para el bien. Y con eso los dejo, que tengan una buena semana, muchas bendiciones para todo el mundo que está en mis clases el martes de la noche con Likutey Moharan. Nos veo desde Hashem. Ahora está viendo que este martes de la noche es la gran debate, las elecciones para ser el presidente martes de la noche. No sé si voy a hacer la clase, puede ser ahora que va a ser el lunes, vamos a ver. Entonces yo mando las informaciones para todo el mundo que está mirando. Todo el mundo que tenga una Shavua Tov, un Mevorach, y los veo la semana que viene. Muchas gracias a todos. Si les gustaron, like, y mándale a todo el mundo para que aprendan.